Okay, the recording has started. So in the last session, we have seen how to connect the data lake storage to Databricks workspace, right? Can you recall that? Gurtunda adi last session lo how to connect data lake storage so that we can access all the files loaded into the data lake storage into the Databricks workspace, right? We have seen that. Hello. Yes, correct. Yeah. So అది ఆ కోడ్ మొత్తం ఈ నోట్బుక్ లో ఇలా చూసాం, right? So after that we did not get a chance to have a session. So today we will be seeing something like how to connect to a database. So general ga enti ante ippudaka manam oka remote database నుంచి డేటాని త్రూ డేటా ఫ్యాక్టరీ ఒక డేటా లేక్ స్టోరేజ్ లోకి ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఆ తర్వాత ఒక CSV ఫార్మాట్ లో కానీ ఆవ్రో, పార్కే, జేసన్ ఏదో ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్ లో డేటా లేక్ లో పెట్టుకున్నాక స్పార్క్ లో డేటా ఫ్రేమ్స్ క్రియేట్ చేసి వీఆర్ రీడింగ్ ద డేటా. Am I right? Yes, yeah, correct. So that is one way of extracting the data and doing the data transformations. Sometimes maybe our data is readily available in only from a single database or multiple databases which can be connected through Spark directly. Okay, అంటే అసలు డేటా ఫ్యాక్టరీ యూజ్ చేయదలుచుకోలేదు, ఓన్లీ డేటాబ్రిక్స్ ఒకటి యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ టిల్ ఎండింగ్ విచ్ ఇస్ ద డేటా లోడింగ్, మధ్యలో డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇంకా ఏది చేయాలనుకున్నా you want to use only Databricks as your single source of destination. Of course, you might be using some data warehousing service or a data mart solution or database solution to store the data. But you do not want to use any other orchestration service to extract the data or orchestrate the data pipelines. Okay, if that is the case, you can actually establish a connection to connect to a database and pull the data. జనరల్ గా డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుద్ది అయితే RDBMS సిస్టమ్స్ లో స్టోర్ అవుద్ది, అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. లేదా NoSQL డేటాబేసెస్ ఉంటాయి, లైక్ MongoDB, Cassandra DB, ఇలాంటివన్నీ NoSQL డేటాబేసెస్. లేకపోతే ఫైల్ స్టోరేజెస్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు డేటా లేక్ స్టోరేజ్ ఏంటి, ఏ డేటా అన్న ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్, ఒక ఫైల్లో డేటా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఒక అప్రాప్రియేట్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని డేటాని డేటా ఫ్రేమ్ లోకి రీడ్ చేసుకోవడం అలాంటివి చేస్తాం, అంతే కదా. సో వీ హ్యావ్ దీస్ 3 పాసిబిలిటీస్ విచ్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ ఫ్రమ్ విచ్ వీ కెన్ రీడ్ ద డేటా. ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది ఏంటి అంతసేపు, హౌ టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎ ఫైల్ అండ్ సేవ్. అది కూడా మనం స్పెసిఫిక్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది హౌ టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎ CSV ఫైల్. ఆ ఒక్క దాని మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం NoSQL గురించి పట్టించుకోవాల్సిన లేదు, బికాస్ NoSQL is nothing but it's more like a semi-structured format. So using a tool or service like Data Factory or whatever, or even through some Python code, you can pull the data and place the data in the data lake in some file format. Okay, but ఒక RDBMS సిస్టమ్ అంటే ఒక SQL డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ డేటాని డైరెక్ట్ గా పుల్ చేసుకోవాలి అంటే ఎలాగా, ఒక కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి త్రూ స్పార్క్ డేటా మనకు కావాల్సిన టేబుల్లో నుంచి మనకు కావాల్సిన విధంగా డేటాని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి, చేసుకున్నాక దాన్ని మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో డేటా లెక్క ఎలా పెట్టుకోవాలి, ఇదంతా మనం త్రూ కోడింగ్ చేయాలి అంటే ఎలాగా అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇట్ టుడే. ఓకే, అజెండా అర్థమైందా? ఓకే, సో you might have heard about JDBC and ODBC connection, Java database connectivity and open database connectivity. So it's more like how to establish a connection to a SQL database. అనే క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే, ఇన్ వేరియస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ either we can use JDBC connection, which is through Java database connection objects and everything, all those built-in methods, or ODBC connections. అంటే ఒక సిరీస్ ఆఫ్ built-in methods ఉంటాయి to which if we provide a specific set of arguments as parameters, we'll be able to access the database remotely. అంటే మనం ఒక ఎడిటర్కి వెళ్ళి మాన్యువల్ గా లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వకుండా ఒక కోడ్ లో
ఆ డేటాబేస్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఆ డేటాబేస్ లోకి ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి అనే క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా విల్ బి ఏబుల్ టు కనెక్ట్. సో అలాంటి ఒక మెథడ్, రెడీమేడ్ మెథడ్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటే కనుక దాన్ని జేడీబీసీ ఆర్ ఓడిబిసి అంటాం. అంతే కదా? డూ యూ నో దిస్ కాన్సెప్ట్? వాట్ ఈస్ జేడీబీసీ అండ్ ఓడిబిసి? I have heard the names, but I don't know the concept of it. Okay, that's fine. So ఓకే. సో బేసికలీ మనము డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏముంటాయి? ఫస్ట్ ఒకసారి ఒక ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్కి వెళ్దాం. సో ఐ టేక్ సౌత్ సెంట్రల్ యుఎస్. ఏడిఈ ఆగస్ట్ బ్యాచ్ అనేది డేటాబేస్ నేమ్. ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్ అనేది ఏదో ఒక సర్వర్ లో స్టోర్ అవ్వాలి కదా, రైట్? ఒక సర్వర్ లోపల యూ కెన్ హోస్ట్ యాజ్ మెనీ డేటాబేసెస్ యాజ్ యూ వాంట్. అండ్ ఇది క్లౌడ్ కాబట్టి ఇంకా సర్వర్ కి లిమిటేషన్స్ కూడా ఉండవు. జనరల్ గా సర్వర్ కి ఇంత ర్యామ్, ఇంత సిపియు, ఇంత స్టోరేజ్ అని ఉంటుంది. కానీ సర్వర్ కి అజ్యూర్ క్లౌడ్ అంటే అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్, కెన్ స్కేల్ అప్ టు ఎనీథింగ్. బట్ ఒక హార్డ్ లిమిటేషన్ అనేది ఉండొచ్చు, ఎన్ని మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ అని ఉండొచ్చు అని. సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద డాక్యుమెంటేషన్, బట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ you can have more than one databases in a particular server, right? And what is the server name? Pujit here. ఇక్కడ చూస్తే సర్వర్ నేమ్ వచ్చేసరికి pujit.database.windows.net. అంటే ఈ సర్వర్ లోపల, పూజిత్ అనే సర్వర్ లోపల యూ హ్యావ్ మెనీ డేటా, యూ కెన్ హ్యావ్ యాజ్ మెనీ డేటాబేసెస్ యాజ్ యూ వాంట్, విచ్ ఈస్ మోర్ దెన్ వన్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ నేమ్ ఈజ్ ఆగస్ట్ బ్యాచ్. ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్ లో కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే త్రూ ఈ సర్వర్ ద్వారా మనం లాగిన్, అంటే ఈ సర్వర్ కి ఆబ్వియస్లీ అథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్ ఏదో ఒకటి ఇస్తాం కదా, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అవి ఇవి ఇచ్చుకుంటాం కదా. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ హూ ఇస్ ద సర్వర్ అడ్మిన్, పవన్ అనే పేరుతో ఉంది. దీనికి పాస్వర్డ్ ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అంటే యూజింగ్ దోస్ క్రెడెన్షియల్స్, లైక్ వాట్ ఈస్ ద సర్వర్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్ మాన్యువల్లీ. లైక్ ఒక SSMS అనే ఒక టూల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని we can provide these credentials and we can connect to this server, right? Hello? Yeah. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ సర్వర్ నేమ్. అంటే దిస్ ఈస్ ద హోస్ట్ విచ్ స్టోర్స్ ఆర్ విచ్ హోస్ట్ ఆల్ అవర్ డేటాబేసెస్. కొంచెం వెబ్ టెక్నాలజీస్ అవి ఐడియా ఉంటే, ఒక సర్వర్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగైన్ ఏ URL, అంటే ఒక IP అడ్రస్, అంతే కదా. ఇట్స్ మోర్ లైక్ వెన్ యూ సర్చ్ విత్ www.google.com, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ IP అడ్రస్. అయితే IP అడ్రస్ కి చాలా పెద్ద నెంబర్ ఉంటుంది, మనం నెంబర్స్ గుర్తుంచుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక నేమ్ స్పేస్ ఇస్తాం, అంటే ఒక వర్డ్స్ ఫార్మాట్ లో ఇలా యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేసేలాగా ఇస్తాం అనమాట. సో దిస్ సర్వర్ నేమ్ రిప్రజెంట్స్ అన్ IP అడ్రస్ ఇండైరెక్ట్లీ. అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ అంటే ఈ పోర్ట్ నెంబర్ మీద రిక్వెస్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, ఈ పోర్ట్ నెంబర్ మీద రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయము. లైక్ దేర్ ఆర్ సర్వర్ రూల్స్ అనమాట. అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ మేబీ లెట్స్ సే మన ATM లోంచి మనీ డ్రా చేస్తున్నాం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి ట్రాన్సాక్షన్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏ డేటాబేస్ అయితే మన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని అప్డేట్ చేస్తుందో ఆ డేటాబేస్ కి ఎవరికి రీడ్ యాక్సెస్ ఉండదు. No person outside of the RBI network should have access to that database, or maybe only the top level executives who work in Reserve Bank of India should have access to that database. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? రీడ్ యాక్సెస్ అండ్ రైట్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ఒక ఫ్యూ పీపుల్ కి మాత్రమే మొత్తం యాక్సెస్ ఉంటుంది ఫుల్ లెవెల్. మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అంటే మన బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే ఆ డేటాబేస్ నుంచి డేటాను రిట్రీవ్ చేయాలి, రైట్? సో ఈ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ రూల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే నేను రిక్వెస్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా, అది కూడా ఎలాంటి రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, ఓన్లీ రీడ్ చేసే రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా, లేదా ఒక కస్టమర్ రైట్ చేయడానికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా. సో ఇలాంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ ఏ పోర్ట్ నెంబర్ మీద వినాలి, ఇవన్నీ కొంచెం వెబ్ కాన్సెప్ట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద సర్వర్ నేమ్, దిస్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఆన్ విచ్ ద సర్వర్ లిసన్స్ టు ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, అంటే వెబ్ నుంచి ఏదైనా రిక్వెస్ట్ వస్తే ఈ పోర్ట్ నెంబర్ మీద ఆ సర్వర్ వింటుంది అనమాట, రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటుంది. 1433 by default SQL server related there.
సంథింగ్ లైక్ దట్. నాకు తెలియదు డిఫాల్ట్ కాదు, బట్ జనరల్ గా ఇదే వాడతారు. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ డిఫాల్ట్, బట్ నాకు వెబ్ గురించి అంత డీప్ నాలెడ్జ్ తెలియదు. ఐ హావ్ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దట్ ఈస్. ఓకే, ఒకవేళ మీరు కనుక ఒక SQL సర్వర్ ని మీ లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, లెట్స్ సే ఫర్ టైమ్ బీయింగ్, అండ్ యూ కాన్ఫిగర్డ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ టు బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ బై ఎనీవన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ లో సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, SQL సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యింది మీ ల్యాప్టాప్, తర్వాత ఎవరైనా ట్రై చేశారు అనుకోండి, దే విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు యువర్ డేటాబేస్. కాకపోతే మన ల్యాప్టాప్ ఎంతసేపు నిలబడుతుంది అనేది క్వశ్చన్, బికాస్ సర్వర్ లో ఓపెన్ నెట్వర్క్ లో పెట్టాము అంటే చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ డిసిపేట్ చేస్తుంది. మన ల్యాప్టాప్స్ కి అంత కూలింగ్ సిస్టమ్స్ అంత ఎఫిషియన్సీ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దట్స్ ఆల్ టుగెదర్ ఏ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, బట్ అండ్ దెన్ మన ఇందాకే అనుకున్నాం, ఒక సర్వర్ లో ఎన్ని డేటాబేసెస్ అన్నా ఉండొచ్చు. సో ఫర్ టైం బి మనం ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి, ఈ సర్వర్ లో ఈ డేటాబేస్ లో కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి, వాటికి నేను కనెక్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అనమాట. సో దానికోసం చెప్పి ఏ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలో కూడా నేను జస్ట్ ఒక వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. సర్వర్ నేమ్ అంటే హోస్ట్, పోర్ట్ నెంబర్ అంటే ఆన్ విచ్ పోర్ట్ నెంబర్ ద సర్వర్ ఈస్ గోయింగ్ టు లిజన్ ఫర్ రిక్వెస్ట్. డేటాబేస్ నేమ్ అంటే మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి, ఏ డేటాబేస్ లోకి కనెక్ట్ అవ్వాలి. తర్వాత యూజర్ నేమ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు మనిషి అయినా మెషిన్ అయినా, if someone wants to access the data from a database, it has to be authenticated using some credentials. So this is the admin account. ఇక్కడ చూస్తే మీరు సర్వర్ అడ్మిన్ పవన్, రైట్? సో యూజర్ నేమ్ ఇస్ పవన్. పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి ఇది నేను క్రియేట్ చేశాను, నాకు తెలుసు, వాసుదేవ $123. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే www.google.com ఎలాగైతే కొడుతున్నామో, మరి దానికి కూడా అది కూడా ఒక URL కదా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. అంటే ఆల్ దీస్ పుట్ టుగెదర్ విల్ ఫార్మ్ యూనిక్ URL, రైట్? అంటే ఇవన్నీ కలిపితే ఒక డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి అథెంటికేట్ అయ్యి మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్, మనకు కావాల్సిన కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఇప్పుడు డేటా ఫ్యాక్టరీలో ఒక డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తాం? సర్వర్ నేమ్ ఏంటి, ఆ సర్వర్ ఎక్కడుంది, డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటి, తర్వాత అథెంటికేషన్ టైప్ ఏంటి, యూజర్ నేమ్ ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి ఇచ్చి టెస్ట్ కనెక్షన్ వాడతాం. కెన్ యూ రీకాల్ దట్? సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా సర్వర్ నేమ్ ఏంటి, ఏ పోర్ట్ నెంబర్ మీద వింటుంది, డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటి, యూజర్ నేమ్ ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఒక URL లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు URL ని ఏదో ఒక మెథడ్ కి ఇస్తే, అంటే మనకి రెడీమేడ్ ఒక మెథడ్ ఉండాలి. Obviously we can't build everything from scratch, right? So if we have some method and if we are able to provide this entire URL which is like a connection string, మనకి అంతే కదా, అక్కడ డేటా ఫ్యాక్టరీలో ఎలాగైతే కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేసామో ఇక్కడ కూడా కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ లాంటిది క్రియేట్ చేసాం. సో ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ దిస్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ as an argument to a certain function, a connection will be established to the database that we are trying to connect to. అంతే కదా, రైట్? సో ఆ మెథడ్ ఏంటి అంటే జనరల్ గా spark.read.csv, spark.read.json అని ఎలాగైతే ఉంటాయో, if you want to connect to a database using JDBC connector, then you can use something like spark.read.format of JDBC. Okay, and what is the format that you need to use on community, and then option of URL అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ని పాస్ చేయాలి అనుకుంటే దిస్ ఇస్ హౌ వి విల్ బి పాసింగ్. అండ్ ఫైనల్లీ డేటాబేస్ టేబుల్ ని, అంటే ఇక్కడేమో సర్వర్ నేమ్, పోర్టు, డేటాబేస్ అన్ని ఇస్తాం, కానీ ఈ డేటాబేస్ లో ఏ టేబుల్ నుంచి మనం డేటాని రిట్రీవ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం చెప్పాలి కదా. సో DB టేబుల్ ని ఇస్తున్నాం. ఫైనల్లీ లోడ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ JDBC ఓకే మనం రీడ్ చేయాలనుకుంటుంది త్రూ JDBC కనెక్షన్ ద్వారా చేయాలనుకుంటున్నాం. తర్వాత URL ఇది, సో ఈ డీటెయిల్స్ యూజ్ చేసి ఆ సర్వర్ కి ఆ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వు బై లాగింగ్ ఇన్ విత్ దీస్ క్రెడెన్షియల్స్ అని. అండ్ ఫైనల్లీ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత డేటాబేస్ లో ఏ టేబుల్ నుంచి డేటా తీసుకురావాలి, ఓకే అది కూడా చెప్పాం. తర్వాత ఫైనల్లీ లోడ్ అంటే ఆ టేబుల్లోంచి డేటాను లోడ్ చేయండి. ఇదంతా ఏం చేస్తుంది? ఒక డేటా ఫ్రేమ్ లోకి డేటాని లోడ్ చేసేస్తుంది ఫ్రమ్ దిస్ డేటాబేస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్?
Okay, so let's run this. Any doubts or any confusion so far? No. Okay, good to know. Okay, Spark start అయిపోయింది. ఇప్పుడు and we also discussed Databricks utilities, right, in the last session as well. Databricks? Utilities, did we discuss? Utilities? Don't think so. Okay, yeah. So, okay. ఇది కమెంట్ అవుట్ చేస్తాను ఫర్ టైం బీయింగ్. ఆర్ ఓకే, లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో బేసికలీ దీని మీనింగ్ ఏంటి తెలుసా? ఎఫ్ స్ట్రింగ్ అంటారు వీటిని పైథాన్ లో. మన కోడ్ మొత్తం పైస్పార్క్ లో రాస్తున్నాం, ఎఫ్ స్ట్రింగ్ అంటారు. సో ఎఫ్ స్ట్రింగ్ లో ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మాన్యువల్ గా ఇది ఇచ్చి ఇలాగంటే ఇది మామూలు, ఇది స్టాండర్డ్ స్ట్రింగ్ JDBC అంతా మాన్యువల్ గా ఉండాలి. ఇది స్టాండర్డ్ సింటాక్స్, ఇది మనం మార్చకూడదు. తర్వాత మన సర్వర్ నేమ్ రావాలి, ఓకే. తర్వాత పోర్ట్ నెంబర్ రావాలి, తర్వాత సెమీకాలన్ ఉండాలి, డేటాబేస్. ఇది స్టాండర్డ్ సింటాక్స్. బ్లూ కలర్ లో ఏదైతే కనబడుతుందో, క్లియర్ గా కనబడుతుందో ఇప్పుడు? బ్లూ కలర్ లో ఏదైతే ఉందో అది మ్యాండేటరీ అన్నమాట. ఈ కోడ్స్ మధ్యలో చూడండి, ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడ ఈ కోడ్స్ మధ్యలో బ్లూ కలర్ లో ఉన్నది మొత్తం స్టాటిక్. వీ షుడెంట్ బి చేంజింగ్ నాట్ ఇన్ సింగిల్ థింగ్. లైక్ కీవర్డ్స్ అన్నమాట. ఒక మెథడ్ కి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తాం కదా. సో పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాత్ అని ఎలాగైతే ఇస్తామో, హెడర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ లో హెడర్ అనేది కీవర్డ్, ఇది ఆ మెథడ్ కి కీవర్డ్. అలాగే ఇవి లైక్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కీవర్డ్స్ అన్నమాట, పారామీటర్ నేమ్స్ అనుకోవచ్చు. సో అవి వదిలేసి మిగిలిన డైనమిక్, ఎందుకంటే సర్వర్ నేమ్ మనం ఇవ్వాలి. సో in order to provide the server name dynamically, I'm using a f string. Python f string ఏంటి అంటే, ఇలా డైనమిక్ గా ఒక వేరియబుల్స్ లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఆ వేరియబుల్స్ ని ఇలా స్ట్రింగ్స్ మధ్యలో మనకు కావాల్సినట్టు వాడుకోవాలి అనుకుంటే ఎఫ్ ముందు పెట్టి డబుల్ కోట్స్ లోపల రాయాలి. మనం స్ట్రింగ్ మొత్తం ముందు ఎఫ్ పెట్టి ఎక్కడైతే మనం రాయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ ఫ్లార్ బ్రాకెట్స్ లో మన వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాం. సో సర్వర్ నేమ్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, డైనమిక్ గా ఇది వచ్చేస్తుంది. పోర్ట్ నెంబర్ ప్లేస్ లో 1433, డేటాబేస్ నేమ్ లో ఆగస్ట్ బ్యాచ్, ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు JDBC URL ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, చూసారా డైనమిక్ గా వచ్చింది. హలో, is it clear? Yeah, clear. Yeah. So and make sure you shouldn't be using quotes, any quotes here. ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ టైం మొన్న అంటే ఈ నోట్బుక్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు డీటెయిల్స్ తప్పు అని వస్తుంది. అది ఏమైంది అంటే పొరపాటు నేను కోడ్స్ ఇచ్చాను అనమాట, పాస్వర్డ్కి అలవాట్లో పొరపాటు. సో అంటే కోడ్స్ ఇస్తే ఆ కోడ్ ని కూడా ఒక పాస్వర్డ్ లో క్యారెక్టర్ లో తీసుకుంటుంది, విచ్ ఈస్ రాంగ్. సో యూ షుడెంట్ యూజ్ ఎనీ కోడ్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలాగే ఉండాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఓకే, ఇప్పుడు ఈ యూఆర్ఎల్ ఎక్కడ ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ ఇస్తున్నాం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి. రైట్, ఒకసారి ఇక్కడ మనం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేద్దాం. ఆల్రెడీ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఏం జరుగుతుందో. సో ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో అనే డేటా ఫ్రేమ్ లో ఈ టేబుల్లో నుంచి ఉన్న డేటా మొత్తం ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లోకి లోడ్ చేస్తున్నాం, అంతే కదా, త్రూ ద డేటాబేస్ కనెక్షన్. సో అసలు ఈ టేబుల్లో డేటా ఏముందో చూద్దాం. లెట్స్ కమ్ టు దీస్ డేటాబేసెస్, క్వరీ ఎడిటర్. ఓకే, టేబుల్స్ ఇది. So let's start from
if you see here, you can observe addresses, city, state, province, country, region, postal code, row, GUID, modified date. So data మొత్తం ఉండే కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం అండ్ ఓ పని చేద్దాము, సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ కొడదాం, అసలు ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి తెలుస్తుంది కదా. ఫోర్ 450 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది చూసాం కదా, కొంచెం జూమ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు డేటా ఫ్రేమ్ ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లోకి ఈ టేబుల్ నుంచి ఉన్న డేటా మొత్తం పడింది కదా. ఇప్పుడు డిస్ప్లే కొడితే మొత్తం డేటా వస్తుంది. మన కౌంట్ కావాలంటే ఫంక్షన్ ఏంటి PySpark లో? ఆబ్వియస్లీ చూపించేస్తుంది కౌంట్ ఆఫ్ ఆల్ 450 రోస్ అని. అదే కౌంట్ ఆఫ్ ఆల్ రికార్డ్స్ కావాలంటే df.count కొట్టాం అనుకో, డైరెక్ట్ కౌంట్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ రైట్. సరే, సరదాగా ఇంకో టేబుల్ చూస్ చేసుకోండి. సేల్స్ ఎల్టీ కస్టమర్. ఓకే, కస్టమర్. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. 847. సో కస్టమర్ C capital 847 రావాలి. See 847. So basically, instead of using another tool to actually extract the data and place the data in the data lake, we can use Spark directly to connect to databases. కానీ ఎందుకు డేటా ఫ్యాక్టరీ యూజ్ చేస్తారు అంటే, జనరల్ గా ఆన్ ప్రిమైజ్ లో మల్టిపుల్ సోర్స్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇన్ రియల్ టైమ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో చెప్తున్నాను. సో I'll not give actual names of the source systems or whatever. Basically, I used to work in an insurance project where, or some sales department kind of project. Okay, so by the client, and the data that we are getting is from multiple sources, and two are main sources. One is on-premise Majesco database or DB2, IBM DB2 అని అంటారు అనమాట. ఓకే, అది కైండ్ ఆఫ్ లైక్ బోత్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, NoSQL కూడా ఉంటుంది. అంటే JSON ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది, XML ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. లైక్ ఇట్ కుడ్ బి ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అనమాట, లైక్ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా. సో అదొకటి. ఇంకొక డేటా సోర్స్ సిస్టమ్, హ్యూజ్ డేటా సోర్స్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ 365 అనమాట. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు connect to these two different sources and pull the data from both of them at the same time parallelly. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి నుంచి వచ్చిన డేటాని కంబైన్ చేస్తే ఫైనల్ గా మేము ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయగలం. ఓకే, ఒక డేటాబేస్ లో నుంచి తెచ్చిన డేటాతో మాకు సరిపోదు అనమాట. ఈ ఆన్ ప్రెమ్ లో ఉన్న IBM DB2 లో నుంచి వచ్చే డేటా ప్లస్ మైక్రోసాఫ్ట్ CRM డైనమిక్స్ నుంచి వచ్చే డేటా, ఇంకోటి MDM సోర్సెస్ ఉంటాయి, మాస్టర్ డేటా మేనేజ్మెంట్ అని, అక్కడ నుంచి వచ్చే డేటా, ఈ మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చే డేటా మొత్తాన్ని కలిపి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ డూ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఆల్ దో స్టఫ్. ఓకే, సో ఆన్ ప్రెమ్ కనెక్ట్ చేయాలి అంటే, ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ స్పార్క్ ఇంకా అంత బూమ్ అవ్వలేదు, అండ్ we used to connect to those on-prem databases using different tools, Talend, Informatica we use chesi. But data factory was very easy to use and establish a connection, and the data transfer rates and speeds are very good. Okay, so recent times lo ante we have got all these, and also on-prem databases ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఇదంటే మన క్లౌడ్ లో ఉంది, నేను నా ఈ డేటాబేస్ ని వరల్డ్ లో ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అన్నట్టుగా నేను కాన్ఫిగరేషన్స్ పెట్టుకున్నా. Go to this overview section, and if I open this server, and if I go to something called as networking and firewalls here, so basically నేను నా IP అడ్రస్ యాడ్ చేశాను అనమాట. ఓకే, లేకపోతే నేను ఎలో Azure సర్వీసెస్ అండ్ రిసోర్సెస్ టు యాక్సెస్ ది సర్వర్ అని పెట్టాను. అంటే ఏంటి, ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ Azure డేటాబ్రిక్స్ కదా, అంటే ఇది కూడా Azure సర్వీసే. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ అన్ని, అంటే అదర్ Azure సర్వీసెస్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ అన్ని ఈ డేటాబేస్ లో యాక్సెప్ట్ చేయాలి,
చేయొచ్చు అని చెప్పాం. అదే ఆన్ ప్రైమ్ లో అనుకోండి, ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ థింగ్ అనమాట. సెపరేట్ కాన్ఫిగరేషన్, రిస్ట్రిక్షన్, ఫైర్ వాల్స్, ఆల్ దోస్ స్టఫ్ అనమాట. సో మరి ఆన్ ప్రైమ్ లోనే డేటాబేసెస్ ని కనెక్ట్ అయ్యి డేటా తీసుకురావాలి అంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ సెపరేట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. ఓకే, ఆ వర్చువల్ నెట్వర్క్ ద్వారా వన్ సిస్టమ్ టు సిస్టమ్ పీరింగ్ సంథింగ్ అయ్యో రకరకాల నెట్వర్క్ టెర్మినాలజీస్ ఉంటారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్, అవి చేసి యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు దట్ ఆన్ ప్రైమ్ సిస్టమ్ అండ్ పుల్ ద డేటా. ఇట్స్ నాట్ ఎ ఈజీ టాస్క్. Okay, and with respect to performance aspect, maybe there might be some drawbacks as well. I'm not actually sure, because నేను చూసినంత వరకు అయితే డేటా కనుక క్లౌడ్ లో లేదా ఓపెన్ ఇంటర్నెట్ లో ఉంటే కనుక, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుల్ ద డేటా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ద JDBC కనెక్షన్. లేదు, if the data is in on-prem, then it's better to go with technology like Scoop or Azure Data Factory or something like that that could pull the data for you. Is it clear? Yeah. ఏమన్నా కొంచెం అంటే బాగా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం వల్ల ఆర్ యూ గెటింగ్ ఓవర్వెల్మ్డ్ ఆర్ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్? Yeah, somewhat well able to understand that. ఓకే, కూల్. సో ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇప్పటిదాకా చేసిన ప్రాసెస్ లో డూ యూ థింక్ దెర్ ఈస్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీ? అంటే ఇక్కడ అన్ని డీటెయిల్స్ ఓపెన్ గా ఇచ్చేసాం, యూజర్ నేమ్, సర్వర్ నేమ్, యూజర్ పాస్వర్డ్ అన్ని ఓపెన్ గా ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చామనుకోండి, ఇలాగే మన కోడింగ్ మొత్తం డేటాబ్రిక్స్ ఒకవేళ ఇలా రాసామనుకోండి, ఎవరికన్నా డేటాబ్రిక్స్ నోట్బుక్ యాక్సెస్ ఉండొచ్చు. నేను సరదాగా ఫోటో తీసుకోవచ్చు నా ఫోన్ లో మీటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు, లేదు నాకు ల్యాప్టాప్ వచ్చినప్పుడు నేను ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు, తీసుకుని నేను ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. అంటే మిస్యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళినా సరే, నేను ఏదో ఒక వి కెనాట్ బి షూర్, రైట్? ఏదైనా ఛాన్స్ ఉన్నా సరే, ఇఫ్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ ఓపెన్లీ పుట్ లైక్ దిస్, లైక్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, అది ఎఫిషియెంట్ కాదు. ఐ రైట్? అందుకే కదా మనం కీవాల్ట్ అని చెప్పి ఐజెపి మన అంటే డేటా లేక్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అన్న డేటాబేస్ నుంచి ఒక యాక్టివ్ డైరెక్టరీ యాప్ అని దాని సీక్రెట్ ని తీసుకెళ్లి కీవాల్ట్ లో పెట్టి స్కోప్స్ క్రియేట్ చేసి పెద్ద హడావిడి చేసాం, అవునా? సేమ్ అలాగే వాట్ ఇఫ్ వి స్టోర్ దిస్ ఎంటైర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ some parts of these things in a key vault. అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఈ JDBC ఇంకొకసారి ప్రింట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఇది ఇందులో నాకు కావాల్సిన URL మొత్తం ఉంది, ఇదే కదా నాకు మెయిన్. ఇప్పుడు వాట్ ఇఫ్ ఐ స్టోర్ దిస్ స్ట్రింగ్ యాజ్ అ సీక్రెట్? ఓకే, సో ఒక్కసారి మనం కీ వాల్ట్కి వెళ్దాము, మీకు అర్థమైంది బెటర్గా. కీ వాల్ట్స్కి వచ్చి ఇప్పుడు మన కీ వాల్ట్ లాస్ట్ టైం ఏం చేసాం, సీక్రెట్స్ లోపల మనం డేటా లేక్ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మన సీక్రెట్ ని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాం. అంటే ప్రతిసారి డేటాబ్రిక్స్ కనుక డేటా లేక్ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డేటాబ్రిక్స్ సీక్రెట్ ఇందులో ఏదైతే ఉందో సీక్రెట్ దాన్ని చూసుకుని అథెంటికేట్ చేసుకుంటుంది. ఐ రైట్? అలాగే వాట్ ఇఫ్ వి స్టోర్ దిస్ ఎంటైర్ URL అండర్ సీక్రెట్స్? సీక్రెట్ అంటే ఏంటి? బేసికలీ బీరువా లాగా పనిచేస్తుంది మనకి ఇక్కడ, రైట్? లేదా సో ఈ బీరువాలో మనం ఒక లేయర్ లో ఒకటి పెట్టుకున్నాం, ఇప్పుడు ఇంకోటి పెట్టుకుందాం, ఏం పోయింది? ఇప్పుడు ఇది ఒక సీక్రెట్ ఐడి ఇది. సో ఈ సీక్రెట్ కి సంబంధించి నేను ఈ షో సీక్రెట్ వాల్యూ చూస్తే, see here I have given all of this, that entire URL as a secret here. Of course నేను కీ వాల్ట్ కి యాక్సెస్ అందరికి ఇవ్వను కదా, కొంతమందికి ఇస్తా, who are the admins or whoever wants to have the access వాళ్ళకి ఇస్తాను, రైట్? హలో, సో అలా ఇచ్చా అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏంటి, నేనేం చేయొచ్చు, ఈ సీక్రెట్ ని ఇప్పుడు నేను డేటా లేక్ మౌంట్ చేసేటప్పుడు ఎలాగైతే ఇది డీబ్రిక్స్ హైఫన్ సీక్రెట్ ని ఎలాగైతే డైరెక్ట్ గా వాడుకున్నానో అలాగే నేను వాడుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడ వైల్ రీడింగ్ ద డేటా యూజింగ్ సమ్ మెథడ్ I can read the secret from the key vault every time and I can actually use it directly here, right? అది ఎలాగో చూపిస్తాను, you'll understand better. This is JDBC PySpark
అంటే JDBC కనెక్షన్ ఫ్రమ్ Databricks notebook using PySpark using key vault అన్నమాట. సో లెట్స్ కమెంట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అవుట్. ఓకే, ఇక్కడ కన్ఫర్మ్. సో బేసికల్లీ ఈ Databricks ఈ నోట్బుక్ కి సెపరేట్ స్పార్క్ సెషన్. స్పార్క్ అని కొడితే ఆటోమేటికలీ కనెక్ట్ యువర్ మోస్ట్ రీసెంట్ కంప్యూటర్ రిసోర్స్ పూజిత్ వర్డ్ డిస్క్రిప్షన్. అంటే ఈ నోట్బుక్ కి సెపరేట్ స్పార్క్ సెషన్. సో ఈ నోట్బుక్ లో అసలు ఏ డీటెయిల్స్ స్టోర్ అయ్యి లేవు. ఇంకా నేనేం చేస్తాను అంటే మొన్న ఒక స్కోప్ క్రియేట్ చేస్తాను. స్కోప్ అంటే ఏంటి? ఒక కీవర్డ్ సర్వీస్ కి మన డేటాబ్రిక్స్ కి కనెక్షన్, అంతే కదా. ఇట్స్ లైక్ ఒక స్కోప్ లో ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాము. నేమ్ ఇచ్చాక మన కీవర్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఇస్తాం. ప్రాపర్టీస్ లో ఏవైతే ఉంటాయో ఇక్కడ కీవర్డ్ URI రీసోర్స్ ఐడి ఈ రెండు స్కోప్ లో ఇస్తున్నాం కదా. కెన్ యూ రీకాల్ దట్? స్కోప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ రెండు ఇస్తాం. సో దట్ మనకి ఏమవుతుంది, ఆ పేరు కింద ఈ కీవర్డ్ లో ఏ సీక్రెట్స్ అయితే క్రియేట్ చేయబడినాయో అవన్నీ మనకు కనబడతాయి అక్కడ. ఓకే, యా. సో బేసికల్లీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, కీ వాల్ట్ ని స్కోప్ కి కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఆ స్కోప్ లో ఎప్పుడైతే చూస్తున్నామో, ఐ మీన్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ లిస్టింగ్ ఆల్ ద సీక్రెట్స్ దట్ ఆర్ అండర్ దట్ స్కోప్, మనకి ఇవన్నీ కనబడతాయి. ఒకసారి చూద్దాం. సో dbutils డాట్ సీక్రెట్స్ డాట్ లిస్ట్ స్కోప్స్ అని కొడితే ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఈస్ వన్ స్కోప్. సో అంటే ఇది స్కోప్ నేమ్ అనమాట. అంటే ఈ డేటాబ్రిక్స్ వర్క్ స్పేస్ కి నేను ఒక స్కోప్ క్రియేట్ చేశా. ఈ డేటాబ్రిక్స్ స్కోప్ ఏం చేస్తుంది, దేనికి కనెక్ట్ అవుతుంది? ఇండైరెక్ట్ గా ఈ కీవర్డ్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఐ నో దట్ బికాస్ ఐ క్రియేటెడ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ స్కోప్ లో ఏమేమి సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి అనేది చూడాలి అనుకుంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఈ స్కోప్ నేమ్ ఇద్దాం. నౌ ఇఫ్ యూ సీ రెండు సీక్రెట్లు. ఒకటి AB-DB-secret, Databricks-secret కనబడుతున్నాయా? ఇప్పుడు నేను ఇంకోటి చేశాను అనుకోండి ర్యాండమ్ గా. ఓకే, ఇలా ఇచ్చాం సంథింగ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అని కొట్టాను. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా కొట్టాను అనుకోండి. ఇప్పుడు థర్డ్ ఇంకోటి కనబడుతుంది మనకి. సి, సో బేసికలీ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు లిస్ట్ ఆల్ ద స్కోప్స్. ఇప్పుడు ఇంకో మెథడ్ ఉందన్నమాట సీక్రెట్స్ లో అంటే ఇప్పటిదాకా ఏం చేస్తాం, లిస్ట్ స్కోప్స్ అంటే మన డేటాబ్రిక్స్ వర్క్ స్పేస్ లో ఏమేమి స్కోప్స్ ఉన్నాయి అని చూపిస్తుంది. తర్వాత ఒక స్కోప్ లో ఏమేమి సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి అంటే మనకేం చూపిస్తుంది, మనం ఏం చేస్తున్నాం, dbutils.secret.list లిస్ట్ లోపల ఆ స్కోప్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు మన సీక్రెట్స్ అన్ని కనబడుతున్నాయి. రైట్, ఇప్పుడు ఒక సీక్రెట్ లోని వాల్యూ ఏముందో తెచ్చుకోవాలి, రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అంటే మన కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ద స్కోప్ నేమ్ అండ్ ద సీక్రెట్ నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి, మనకు కావాల్సిన సీక్రెట్ వచ్చేసరికి ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Can you repeat again? ఏం లేదు, ఇప్పుడు మన డేటాబ్రిక్స్ వర్క్ స్పేస్ లో ఏమేమి స్కోప్స్ ఉన్నాయి అంటే లిస్ట్ స్కోప్స్ కొట్టాం, అవునా? Yeah. అదే ఒక స్కోప్ లో ఏమేమి సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి అంటే
లిస్ట్ మెథడ్ లో అంటే లిస్ట్ అని ఒక మెథడ్ ఇచ్చి ఆ లిస్ట్ మెథడ్ లోపల ఒక స్కోప్ నేమ్ ఇచ్చాం. అప్పుడు ఆ సీక్రెట్స్ అన్ని కనబడి ఇంతకు ముందు. ఇప్పుడు ఒక సీక్రెట్ లో ఉన్న వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు ఈ AB-DB- సీక్రెట్ ఉంది. ఈ సీక్రెట్ లో ఇది స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ సీక్రెట్ వాల్యూ కావాలనే కదా మనకి మన అజెండా. ఇది రిట్రీవ్ చేయాలి. ఇది రిట్రీవ్ చేయాలి అంటే మన యూజింగ్ గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఓకే ఈ సీక్రెట్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ స్కోప్ లో ఉంది, ఈ స్కోప్ లో ఉంది, పలానా స్కోప్ లో ఉంది. అండ్ ఆ సీక్రెట్ నేమ్ ఏంటి, ఇది ఇచ్చామనుకోండి. అప్పుడు ఈ ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం రిట్రీవ్ చేస్తుంది అంటే ఈ సీక్రెట్ లో ఉన్న ఈ సీక్రెట్ వాల్యూ మొత్తాన్ని రిట్రీవ్ చేస్తుంది అనమాట. తీసుకొచ్చి ఈ వేరియబుల్ లో పెట్టుకుంటాం. అర్థమైందా? So basically, what is the method that you need to use to retrieve the credentials of a particular keyword secret using scopes and get method anamata. db2s.secrets.get anamata. Is it clear? Yeah. And if you want to print this, you cannot see this. Basically, the encrypted ఉంటుంది. Print. See, redacted ante it is not to be shown in meaning anamata. Basically secret అంటేనే సీక్రెట్ గా దాయమని చూపించమని కాదు కదా. సో అందుకు సో దట్ వుడెంట్ వర్క్. ఓకే, ఇది తీసేద్దాం, ఇంకా అవసరం లేదు. ఇది జస్ట్ రెఫరెన్స్ పెట్టుకుని కంపేర్ చేసుకోవడానికి ఇంతకు ముందు. ఇప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు, ఈ JDBC URL లో మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఉన్నాయి. దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు నేను URL ప్లేస్ పెట్టుకోవచ్చు కదా డైరెక్ట్ గా. అంతే కదా, ఇందాక ఏదైతే JDBC కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నామో అక్కడ డీటెయిల్స్ బయటికి చూపించే బదులు ఇక్కడ మొత్తం త్రూ సీక్రెట్ ద్వారా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాం. అంతే కదా. సో అదే చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అండ్ ఫైనల్లీ డిస్ప్లే కొడితే మనకు కనబడింది 450 rows. సో ఇంకా దీని నుంచి ఇంక ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, నీ ఇష్టం అది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం త్రూ JDBC కనెక్షన్ డేటాబేస్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, డేటా ఎలా రిట్రీవ్ చేయాలని చూసాం. ఇప్పుడు ఈ ఎక్కడి నుంచి మన డేటా లెక్క రాద్దాం. ఇప్పుడు దాకా మనం త్రూ డేటా ఫ్యాక్టరీ డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి చేసాం కదా. ఇప్పుడు త్రూ JDBC కనెక్షన్ లెట్స్ పుల్ ద డేటా ఫర్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అండ్ ప్లేస్ ద డేటా ఇన్ ద డేటా లేక్ స్టోరేజ్. ఓకే, మనం మౌంట్ చేసిన కంటైనర్ ఏంటి, రా కంటైనర్. సో రా కంటైనర్ లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం. డేటా పుల్ త్రూ JDBC. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ప్లేస్ చేయాలి డేటాని. సో లెట్స్ సే ఫస్ట్ dbutils.fs.ls of /mnt/ JSON కనబడుతుంది, ఇది కనబడుతుంది. 1 2 3. Why am I not seeing this? ఓకే, యా ఇక్కడ ఉంది. సారీ, ఫస్ట్ లోనే కనబడుతుంది. ఇక్కడ చూసారా, ఇంత ముందు క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్. You remember this command, right? So if you want to see all the files and folders under a given directory, databricks utilities dot file system module lopala ls method, list method. Okay, it will show all the files and folders in a given folder. ఇది నాకు ఎలా తెలుసు అంటే లాస్ట్ ఆర్ బిఫోర్ దట్ సెషన్ మనం డేటా లెక్క మౌంట్ చేసాం ఇక్కడ ఫస్ట్ లో ఈ నోట్బుక్ లో, రైట్? Yeah. సో
ఈ కంటైనర్ లోపల అంటే ఈ పాత్ ఏం చూపిస్తుంది, రా అనే కంటైనర్ ఇన్ ది స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాం అంటే డీటెయిల్స్ అన్ని కాన్ఫిగ్స్ లో ఉన్నాయి. ఆ కాన్ఫిగ్స్ ఏంటి అంటే రైట్, యూ రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ రైట్. ఇది వన్ టైం యాక్టివిటీ, ఒకసారి మౌంట్ చేస్తే చాలు, ప్రతిరోజు చేయను అసలు. సో మూవింగ్ ఆన్. యా, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడికి రాద్దాం. జస్ట్ పాత్ ఇది అంతా కాపీ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఏంటి, df dot. So I want to write the data from by pulling the data from this table and placing the data under this folder. So how do you write from the data frame to the data lake? Tell me. How do you write? Hello. Yeah, you right. Syntax మర్చిపోయారా? Yeah. df dot write. Write is a method, right? Yeah. Dot. There is one more thing, mode. గుర్తుందా? మోడ్ ఆఫ్, మనకి డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. అపెండ్ చేయొచ్చు డేటా అనేది డెస్టినేషన్ లోకి, లేదా ఓవర్ రైట్ చేయొచ్చు. ఫర్గాట్ డాట్. ఇప్పుడు ఓకే, ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లో డేటా మొత్తాన్ని రాయి. అండ్ ఎలా రాయాలి, ఏదన్నా ఒక ఫోల్డర్ లోపల, అంటే వాట్ ఎవర్ ద పాత్ దట్ వీఆర్ గివింగ్, ఆ ఫోల్డర్ లోపల ఏదన్నా డేటా ఆల్రెడీ ఉందనుకో, నన్ను ఓవర్ రైట్ చేసే. ఐ డోంట్ గివ్ ఎ షిట్ అబౌట్ వెదర్ డేటా ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. జస్ట్ ఓవర్ రైట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీథింగ్ ఎగ్జిస్ట్. ఏమీ లేకుండా శుభ్రంగా రాసుకో అని చెప్తున్నా. అండ్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ ఫైల్ ఫార్మాట్ లో రాయాలి అనుకుంటున్నాం, సిఎస్వినా, ఆవ్రోనా, పార్కేనా, వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాట్. సో నేను ఫర్ టైమింగ్ సిఎస్వి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో సిఎస్విలో ఆబ్వియస్లీ మనకి మెథడ్ మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, పాత్ ఉంటుంది. సో ద డిఫాల్ట్ ఈస్ పాత్. నేను ఇస్తాను ఇక్కడ డేటా పుత్ర JDBC స్లాష్ అడ్రస్ డేటా స్లాష్, అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ లోపల ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఎవ్రీ స్లాష్ కి ఆటోమేటిక్ గా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. స్లాష్ ఇక్కడ పెడుతున్నాం అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు డేటాను రాసేటప్పుడు హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలా ఉండకూడదా అనేది కూడా చెప్పచ్చు. సపోజ్ మనకి డిఫాల్ట్ గా హెడర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్ ఉంటుంది అనుకుంటా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ header information to the CSV file while writing the data to the particular folder name, then what you can do is header is equals to true. ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ CSV అంటే ఏంటి, కామా సెపరేటెడ్ వాల్యూ ఫైల్ అంత, అవునా కదా. డేటా ఇన్ ద ఫైల్ విల్ బి సెపరేటెడ్ బై కామాస్ ఫర్ ఈచ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్. అంటే అడ్రస్ ID కామా, అడ్రస్ లైన్ 1 కామా, అడ్రస్ లైన్ 2 కామా, సిటీ కామా, అలా సెపరేట్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ లైక్ పైప్ డెలిమిటెడ్ ఫైల్ అనో అలా కావాలి అని, అప్పుడు ఏంటి, సెపరేటర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కోడ్స్ లోపల పైప్ డెలిమిటెడ్ అంటే అడ్రస్ ID తర్వాత ఈ సింబల్ ఉంటుంది, పైప్ ఉంటుంది. అడ్రస్ లైన్ 1 పైప్, అడ్రస్ లైన్ 2 పైప్, సిటీ పైప్, ఇలాగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కామా పైప్ సింబల్ ఉండాలి అనుకో, యూ కెన్ గివ్ ఇట్ రైట్. అలా ఇంకా కస్టమైజేషన్ CSV మెథడ్లు చాలా ఉంటాయి. సో యూ కెన్ గివ్ ఆల్ దోస్. ఓకే, సో ఇది బేసిక్. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ Spark jobs. So basically this Spark UI అన్నమాట. Let's expand this. బేసికలీ మనం ఏ జాబ్స్ రన్ చేస్తున్నామో ఏంటి, ఎలా అవుతుంది మొత్తం ఇక్కడ కనబడుతుంది అనమాట. స్పార్క్ యూఐ గురించి విల్ టేక్ 1 సెషన్, హైయర్ లెవెల్లో కవర్ చేస్తాము. సో అండ్ ఇఫ్ యూ సీ జాబ్స్ స్టేజెస్ అంటే ఒక స్టేజ్ అనమాట. మెయిన్ గా ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టూడెంట్ అంటే ఓవరాల్ గా మన క్లస్టర్ లో ఎన్ని రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఏం జరుగుతుంది ఏంటి, లైక్ ఎన్ని ఎగ్జిక్యూటర్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి, అండ్ ఎంత స్టోరేజ్ ఉంది, ఎన్ని జాబ్స్ యాక్టివ్ గా రన్ అవుతుంది, ఎన్ని ఫెయిల్ అయినాయి, ఎన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయినాయి, అన్ని కనబడతాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ వీ హ్యావ్ టోటల్ ఆఫ్ 3
computers, out of which one is the driver computer, two are executors. Okay, and 4 cores ఒక్కొక్క దానిలో ఉన్నాయి అనమాట ఎగ్జిక్యూటర్ లో. స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి 1.5 GB ఇది ఉంది. యా, యూ కెన్ సీ. ఓకే, ఎనీవే మనం డీప్ కి తర్వాత వెళ్తాము. ఫర్ టైమింగ్ జస్ట్ చూపించడం కోసం ఓపెన్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ హాస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 11 seconds, 11.86 seconds, 12 seconds is going roughly. So now if you go inside this address data, see we have all the data. Cool. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇది ఎడిట్, సి పైప్ డెలిమిటర్. ఇప్పుడు ఇదే డేటాని పార్కేలోకి రాయాలంటే అలాగా. ఓకే, విల్ డూ వన్ థింగ్, రైట్ డాట్ మోడెడ్ ఓవర్ రైట్. ఇది ఇక్కడ ఇచ్చే సిఎస్వి బదులు పార్కే ఇచ్చి, పార్కేకి మనకి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి ఉండవు, గుర్తుందిగా, బికాస్ పార్కే ఇస్ హైలీ స్ట్రక్చర్డ్ ఫైల్ ఫార్మాట్. అడ్రస్ పార్కే డేటా సెపరేట్ వేరే ఫోల్డర్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ డూ దిస్, ఇది అయిపోయింది. ఒకసారి ఇక్కడికి వద్దాము, క్లోజ్ దిస్. See, address Parquet data. This is obviously we can't read the data from a Parquet file. Anta encrypted ga untundi. Okay, now ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చూద్దాం. అసలు CSV లో రాసిన దానికిను ఇప్పుడు అంటే రాసాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎవరో ఒకరు రీడ్ చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడంటే డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి కదా. ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ రీడ్ చేసుకుంటారేమో వేరే నోట్బుక్ లో ఆ ఫైల్స్ నుంచి. సో ఒకవేళ CSV లో డేటాను రాస్తే కనుక డేటా తో ఛాలెంజెస్ ఏంటి, పార్కే ఫార్మాట్ లో రాస్తే కనుక మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. బిఫోర్ దట్ లెట్స్ సీ ద స్కీమా. అంటే నేను ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లో డేటా జస్ట్ రాయడం వల్ల మన డేటా ఫ్రేమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ మన డేటా ఫ్రేమ్ లో డేటా ఒక కాపీ మొత్తం డేటా లేక్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో. అంతేగాని మన డేటా ఫ్రేమ్ లో డేటా ఏం పోవట్లే, స్టిల్ ఇన్ ద మెమరీ. Until and unless you stop the cluster, the data is still in the memory, right? Yeah. Again, when we say still in the memory, if you are caching it, it will be in the memory. లేకపోతే lazy evaluation అంటే until an action. ఇక్కడ యాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ రైట్ మెథడ్ అనేది యాక్షన్ ఇక్కడ. ఓకే, మనకి ఎప్పుడైతే యాక్షన్ వచ్చిందో అప్పుడు ఈ డేటాబేస్ లోంచి డేటాని తీసుకురావటం, డేటాని అప్పటికప్పుడు రాయడం జరుగుతుంది. అదే ఒకవేళ మధ్యలో సిరీస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసాను అవన్నీ, అప్పుడేమో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, మెమరీలో డేటా ఏం రాదు. లేదు, ఇప్పుడు డాట్ లోడ్ అన్న తర్వాత ఎంప్లాయీ టేబుల్ డాట్ క్యాష్ అని కొట్టాం అనుకో, అప్పుడు డేటా మొత్తం మెమరీలో క్యాష్ అయిపోతుంది అనమాట. యాక్చువల్ గా మెమరీలో ఉంది, అప్పటికప్పుడు వెళ్ళి డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేసుకోవడాలు, అప్పటికప్పుడు డేటాను తెచ్చుకోవడాలు అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు అనమాట క్యాష్ యూస్ చేసామంటే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి అసలు ఈ డేటా ఫ్రేమ్ డేటాకి స్కీమా ఏమైనా ఉందో చూద్దాం. ఎందుకంటే వీఆర్ డైరెక్ట్లీ పుల్లింగ్ ద డేటా అండ్ ప్లేసింగ్ ద డేటా. వీ హ్యావ్ చెక్ ద స్కీమా, డేటా టైప్స్ ఏమున్నాయి, నల్స్ ఉంటుందా లేదా, ఏం చూడలే కదా మనం. ఓకే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ గుడ్. ఇక్కడ ఇంటీజర్, స్ట్రింగ్, దాని అసోసియేట్ అదే తగ్గట్టుగా టైం స్టాంప్స్ అన్ని చూసుకుంది. ఇప్పుడు సిఎస్విలోకి రాసిన డేటాకిను పార్క్ రాసిన డేటాకి రెండు డేటా ఫ్రేమ్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. CSV ADD is equals to park dot read dot CSV of, అలాగే ఇంకొకటి పార్కే, అండ్ దెన్ ఇది పార్కే. ఓకే, తెచ్చుకుందాం అది. Are you able to understand?
Yeah. ఓకే. ఇప్పుడు సిఎస్విలో ఉన్న డేటా మొత్తం అంటే రెండిట్లో డేటా సేమే. కాకపోతే సిఎస్వికి అయితే ఇలా రీడ్ చేయాలి, ఎందుకంటే అలా రాసుకున్నాం కాబట్టి. సెపరేటర్ వేరు, హెడర్ ట్రూ అని పెట్టుకుంటే కానీ మనకి రాదు. రైట్. సో పార్క్ అనుకో ఆటోమేటిక్ గా దానికి కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని ఎన్క్రిప్టెడ్ గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో లెట్స్ రీడ్ బోత్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, రెండు డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు సిఎస్వి స్కీమా చూద్దాం. సో సిఎస్వి స్కీమా చూసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఇదే స్కీమా ఫాలో అవుతుందో చూద్దాం. లెట్స్ సి. ఓకే, డాట్ ప్రింట్ స్కీమా. చూసారా, మొత్తం పోయింది స్కీమా, అన్ని స్ట్రింగ్లు అయిపోయినాయి. ఇక్కడైతే ఇంటీజర్ ప్రాపర్ గా ఉంది డేటాబేస్ తెచ్చుకునేప్పుడు, కానీ సిఎస్వి రాసినప్పుడు అన్ని పోయినాయి. అంటే ఎడిషనల్ స్టెప్ ఏంటి, we need to write one additional schema based on the column names and infer the schema here, and ఇదంతా ఫస్ట్ మాన్యువల్ పవర్ ఎక్స్ట్రా తలకాయ నొప్పి రెండు. దీనివల్ల ప్రాసెసింగ్ ఎక్స్ట్రా కంప్యూట్ పవర్ యూజ్ చేసుకుంటారు కదా అనవసరంగా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నాట్ ఎఫిషియంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద సైజ్ ఆఫ్ ఓకే పార్కే ఫైల్ సైజ్ ఎంత ఉందో చూద్దాం, ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుందాం. బ్లాబ్ ఫైల్ సైజ్ వచ్చేసరికి 34 KB, 35 వేసుకుందాం, 34.71 ఉంది. ఇదే అందులో ఎంత రేట్ అయితే ఉందో సిఎస్విలో కూడా అంతే ఉంటుందిగా. ఇది చూడండి 55 KB. ఏది జస్ట్ 500 రికార్డ్స్ కి. ఒక 1 GB ఫైల్ని తీసుకుని రా డేటాని తీసుకొచ్చి దాన్ని పార్కేలో సిఎస్విలో పెట్టుకొని చూస్తే, పక్కన పెట్టి చూస్తే అసలైన కంపారిజన్ కనబడుద్ది. పార్కే ఎంత ఎఫిషియంట్, సిఎస్వి ఎంత చెత్త అనేది. అంటే చెత్త అంటే నాట్ ఎఫిషియంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా అనలిటిక్ వర్క్లోడ్స్. ఓకే. And also in one of the sessions, I have covered this thoroughly, like difference between CSV, Parquet, and Avro. You could recall that, right? So yeah, we have all that presentation as well. So okay, ఇప్పుడు Parquet చూద్దాం. Parquet డేటా ఫ్రేమ్ ఉన్న డేటాకి అలాగే డేటా టైప్స్ మారిపోయిందా లేదా అనేది. లేదు, పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. See, we just string all this. So basically, Parquet is an encrypted file format where there is a metadata that is associated with the file. అంటే ఏ డేటా మన ఇంకోటి ఇప్పుడు సిఎస్వి అండర్స్కోర్ యాడ్ ప్రింట్ స్కీమా కదా, ఇది కౌంట్ కొట్టామనుకో. ఓకే, లెట్స్ సీ హౌ మచ్ టైం విల్ ఇట్ టేక్. ఐ థింక్ అంటే చిన్న ఫైలే కాబట్టి క్విక్ గా చెప్పేయగలదు, బట్ స్టిల్ లెట్స్ సీ. ఓకే, ఇట్ టుక్ 0.92 seconds. ఇప్పుడు అదే పార్కే కొడితే don't think it won't be of much difference because size of the data is very less. Okay, I think this is basically size చాలా చిన్నగా ఉండటం మూలంగా ఇది డైరెక్ట్ లైన్ బై లైన్ కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది. బేసికలీ పార్కేలు ఏంటి అంటే మనకి ఫూటర్ అని ఉంటుంది అనమాట పార్కే ఫైల్ లోపల. సో మెటా డేటా ఉంటుంది, అంటే ఇట్ నీడ్ నాట్ కౌంట్ అనమాట. ఇప్పుడు స్పార్క్ ఇంజిన్ కనుక ఈ మెథడ్ లో ఇది చూస్తే కనుక ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని చూస్తే ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు కౌంట్. బట్ హియర్ దట్ డి నాట్ బి, అలా ఏం అవసరం లేదన్నమాట. మనకి ఎవ్రీ ఫైల్ కి మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్ లో కౌంట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటుంది పార్కే ఫైల్ లో. సో జస్ట్ ఆ ఫుటర్ లో ఆ అడ్రస్ లోపలికి వెళ్ళి చెక్ చేయడం వరకే దాని పని. ఒక 1,00,000 1.5 lakh రికార్డ్స్ అలా, లేదా ఒక 50,000 రికార్డ్స్ ఉంటే కౌంట్ అని కొడితే అప్పుడు సిఎస్వికి పార్కే కంపారిజన్ పెట్టుకుంటే తెలుస్తుంది ఈజీగా. Are you able to understand? Yeah. Dot ఫిజికల్ ప్లాన్ ఉంటుంది.
జస్ట్ చెక్ చేసుకుందాం కరెక్ట్ కదా. నాట్ దిస్. ఒక నిమిషం చూద్దాము. ఓకే, ఒకసారి ఓకే. ఓకే, ఇంకొకసారి చూద్దాం. ఫిజికల్ ప్లాన్ తీసేసినట్టున్నారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ కాకుండా యా ఓకే. ఎనీవే ఐ థింక్ దిస్ లింక్ వుడ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సో బేసికల్లీ ఏంటి అంటే మనం ఒక డయాగ్రామ్ ఒక ప్రెజెంటేషన్ లో చూసాం కదా స్టార్టింగ్ లో, లైక్ దిస్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. మనం డేటా ఫ్రేమ్ కానీ క్వైరీ కానీ ఇస్తే అన్రిజాల్వ్ లాజికల్ ప్లాన్, ఆప్టిమైజ్ లాజికల్ ప్లాన్, ఫిజికల్ ప్లాన్స్, మల్టిపుల్ ఫిజికల్ ప్లాన్స్ లో మన ఏది బెస్ట్ అనేది చూసుకుని దాన్ని బట్టి ఫైనల్ ఒక ఫిజికల్ ప్లాన్ వస్తుంది అని చూసుకొని దాన్ని ఆర్డిడి కన్వర్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటామని వీ హావ్ డిస్కస్ దిస్ రైట్ ఇన్ ద బిగినింగ్. సో మనం రాసిన కోడ్ ఫిజికల్ గా ఎగ్జిక్యూటర్స్ లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే, లైక్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఈ ఫైల్లో నుంచి, ఈ పార్లర్ ఫైల్ నుంచి డేటాని రీడ్ చేసుకోవాలి ఒక డేటా ఫ్రేమ్ లోకి అంటే హౌ ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? ఓకే, సో బేసికలీ ఇది ఒక వేరియబుల్, ఈ వేరియబుల్ కి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అటాచ్ చేసాం అంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, దీని రిజల్ట్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్తున్నాం. సో ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది చూడాలి అనుకుంటే కనుక సో బేసికలీ వీ కెన్ యూజ్ దట్ డేటా ఫ్రేమ్ నేమ్ డాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మెథడ్. అంటే అప్పటిదాకా ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అయితే మెన్షన్ చేసామో ఆ డేటా ఫ్రేమ్ రావడానికి, అవన్నీ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? Yes. So basically if you see here, control C dot display. అన్రిజర్వ్డ్ లాజికల్ ప్లాన్, పాస్ట్ మోడల్, ఇదంతా పక్కన పెడదాం. సమ్మర్ కూడా సెటప్. ఈ లింక్ ఒకసారి చూడండి, యూ కెన్ రీడ్ దిస్ త్రూ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, అంటే ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఫిజికల్ ప్లాన్ రీడ్ చేసేటప్పుడు అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. Let me share this link with you guys. Also, I'll share it in WhatsApp group as well. Just a minute. Yeah, I have shared this with you. So please go through it, could help you. Generally అడగరు, బట్
if you understand this, Spark ground basics lo konచెం strong గా ఉంటాం. Okay, now let's explore a little bit about database utility. So what's the time now? Oh, 8:20. 8:20. Shall we continue or what do you say? ఒకసారి చెప్తే అంత ఎక్కడ అనుకుంటా, రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం అలా ఈవినింగ్. Yeah, sure, we can do that. Okay, అదే ఓకే సార్ చెప్తే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందేమో అని. Yeah, sure, we can do that. Anyway,